Excellences, chers collègues, la 9742e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la situation dans la région des Grands Lacs. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentantes et représentants de l'Angola, de la République démocratique du Congo et du Rwanda à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Au nom du Conseil, je souhaite la bienvenue à Son Excellence, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie de la République démocratique du Congo. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les intervenantes et intervenants suivants à participer à la présente séance. Monsieur Hang Chia, envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs. Madame Sarah Kiabu Ntwambe, directrice exécutive de Change Your World. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. J'appelle l'attention des membres du Conseil sur le document S/2024/700. Il s'agit du rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à Monsieur Hang Chia. Vous avez la parole. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, je vous remercie de l'opportunité qui m'est offerte de présenter le dernier rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Depuis ma dernière communication au Conseil, la situation dans la région des Grands Lacs, et en particulier dans l'est de la République démocratique du Congo, est restée alarmante. Le mouvement du M23 du 23 mars a poursuivi son expansion territoriale
et contrôle actuellement plus de territoires qu'il ne l'avait fait en 2012. En même temps, je demeure vivement préoccupé par la poursuite des activités des ADF qui ont multiplié les attaques contre les populations civiles dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Les ramifications terroristes de l'ADF représentent une menace réelle pour toute la sous-région. Ces développements ont eu des conséquences dévastatrices pour les populations civiles, avec de nouveaux déplacements massifs, plaçant ainsi la RDC au rang de deuxième pays au monde ayant le plus grand nombre de personnes déplacées après le Soudan. Un triste record doit tous nous interpeller afin d'accroître notre action collective sur le plan diplomatique et humanitaire pour faire taire définitivement les armes et permettre aux Congolais et Congolaises de rentrer chez eux en toute sécurité et dans la dignité. Tant que nous n'atteindrons pas cet objectif, ce sont les populations civiles qui continueront de payer le lourd tribut de la guerre au quotidien. Pertes en vie humaine, violences sexuelles, problèmes sanitaires et de malnutrition dans les sites de personnes déplacées, sans oublier la pression socio-économique générée par la guerre dans les populations. La persistance de cette situation a aussi contribué à la dégradation des relations entre certains États de la région, perpétuant ainsi une atmosphère régionale de tension et de suspicion. Madame la Présidente, en dépit de ce tableau sombre, j'entrevois une véritable lueur d'espoir pour la première fois depuis le début de la crise et la résurgence du M23 en novembre 2021. En effet, après ma dernière tournée dans la région qui m'a conduit successivement à Bujumbura, Kampala, Kigali, Kinshasa et Rwanda, je peux témoigner que les récents pourparlers de paix dans le cadre du processus de Rwanda sont encourageants et constituent une étape importante pour faire taire les armes et parvenir à une paix durable. L'accord de cessez-le-feu, signé le 30 juillet dernier sous les auspices de l'Angola, a contribué à une accalmie relative et semble, malgré quelques escarmouches, être largement respecté. Ces développements majeurs ont été rendus possibles grâce aux efforts inlassables des autorités angolaises sous le leadership du président João Lourenço pour faciliter et maintenir le dialogue entre la RDC et le Rwanda. Nous devons donc œuvrer collectivement pour garantir et préserver les acquis obtenus à ce jour. Je tiens à féliciter vivement le médiateur et les parties engagées dans le processus de Luanda. Je me réjouis également de la poursuite des efforts menés dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est, dont je salue ici l'engagement du président Salva Kiir du Soudan du Sud, en sa qualité de président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est, et celui du facilitateur, l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, pour leur contribution à la paix dans la région et leurs efforts pour renforcer la complémentarité des processus de Nairobi et de Luanda. Comme dans tout processus de médiation, nous savons que le chemin vers la conclusion d'un accord final est long et semé d'embûches. Mais nous devons continuer à soutenir ces processus de paix et à encourager les parties à privilégier la voie du dialogue, exercer la retenue et maintenir un engagement constructif pour parvenir à une paix définitive. C'est dans cet esprit
de complémentarité et de coordination entre les processus de paix régionaux que je n'ai cessé de maintenir des contacts avec les différents acteurs de la région, notamment les autorités, les équipes de médiation et de facilitation, mais également avec les responsables des organisations régionales et sous-régionales et les organisations de la société civile. Madame la Présidente, si des pas encourageants ont été accomplis, il reste encore beaucoup à faire pour mettre fin aux souffrances de la population congolaise et parvenir à une paix durable dans la région des Grands Lacs. L'engagement de multiples acteurs sur le théâtre d'opération, corrélé à la dégradation des relations entre les pays de la région impliqués dans cette crise, font que le risque d'une reprise des combats reste élevé. C'est pourquoi je lance un appel solennel au Conseil de sécurité pour ne pas oublier la crise dans cette région et déployer tous les efforts nécessaires pour que le cessez-le-feu perdure dans l'est de la RDC et aboutisse à la signature d'un accord de paix global entre les parties. Ne laissons pas passer cette opportunité. À cet effet, permettez-moi de proposer 3 pistes que je considérais essentielles. Premièrement, renforcer la confiance mutuelle entre les parties, entre les pays de la région, pour que les efforts de paix en cours puissent donner des résultats tangibles. Pour y parvenir, je reste convaincu que tous les principaux ingrédients existent déjà. Ils sont inscrits dans l'accord-cadre qui constitue de bénéficier d'un consensus régional pour s'attaquer aux causes profondes du conflit. Nous devons saisir l'occasion du processus de revitalisation de l'accord-cadre pour donner une nouvelle impulsion à cet instrument dont le respect et l'exécution intégrale et sans équivoque de tous les engagements pris en 2013 contribueront à favoriser le bon voisinage et à rétablir la confiance mutuelle entre les pays de la région. Il est donc capital que tous les principes énoncés et les engagements pris autour de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les pays de la région, et notamment le non-soutien aux groupes armés illégaux, soient scrupuleusement respectés. Deuxièmement, renforcer l'inclusivité, notamment la pleine participation des femmes et des jeunes dans les processus de paix en cours pour assurer le traitement des causes profondes du conflit. Il s'agit notamment de créer des espaces et des plateformes pour garantir leur participation dès la conception des processus respectifs afin d'assurer un suivi et une mise en œuvre efficace des résolutions qui seront prises. Enfin, des efforts internationaux cohérents et conséquents en appui aux processus de paix régionaux et au-delà aux initiatives de développement restent cruciaux. À cet effet, la stratégie des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, élaborée il y a 4 ans et dont le plan d'action pour la période 2024-2027 est en cours d'élaboration, demeure le cadre idéal pour structurer notre action collective et capitaliser l'appui des partenaires internationaux. Bien que le contexte régional et international reste difficile, les entités onusiennes impliquées dans la mise en œuvre de cette stratégie peuvent être fières de ce qu'elles continuent de faire au quotidien dans le domaine de la paix et de la sécurité, du développement et sur les questions humanitaires dans la région des Grands Lacs. L'une de nos initiatives phares, pour n'en citer qu'une, nous a permis de faciliter avec succès une mission de vérification de la cellule opérationnelle du groupe de contact et de coordination sur les mesures non militaires pour le rapatriement des combattants étrangers dans la province du Sud Kivu. Au cours de cette mission, la cellule opérationnelle a pu recueillir des combattants du groupe armé burundais Force nationale de libération, FNL, qui ont été désarmés et attendent actuellement leur rapatriement.
L'opération a également permis de récupérer quelques armes et munitions. C'est un développement positif qui est de bon augure. À cet égard, j'invite instamment les pays d'origine à donner la priorité à l'accueil et à la réintégration réussie de ces premiers volontaires afin d'encourager d'autres anciens combattants encore hésitants à rejoindre ce processus. Je remercie les partenaires internationaux pour l'appui continu en faveur de la stratégie et leur demande de continuer à soutenir la mobilisation des ressources, ce qui permettra aux Nations unies d'étayer les efforts diplomatiques en cours par un soutien programmatique. Mesdames et Messieurs, dans la région des Grands Lacs, on ne peut parler de causes profondes des conflits sans évoquer les efforts en cours que je soutiens pour lutter contre l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles et l'or artisanal en particulier. J'ai poursuivi à cet effet des initiatives conjointes avec le secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, visant à mobiliser les partenaires en vue d'un soutien accru en faveur de la gouvernance transparente et la traçabilité des minerais stratégiques, avec pour objectif de couper le lien entre ces ressources de grande valeur et les groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Dans les prochaines semaines, un atelier régional réunira, à mon initiative et avec l'appui de partenaires tels que la France, l'Organisation pour la coopération économique et le développement OCDE et le secrétariat du processus de Kimberley, les différentes parties prenantes au niveau mondial et régional pour renforcer l'initiative régionale de la CIRGL en s'appuyant sur les bonnes pratiques découlant du processus de Kimberley qui a eu un certain succès concernant le commerce transparent du diamant brut au service de la paix durable dans certaines régions africaines. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, alors que le sommet de l'avenir s'est conclu sur un nouveau consensus mondial porteur d'espoir, nous avons accepté de nouveau la responsabilité collective de ne plus accepter la souffrance de la population civile prise dans des conflits incessants. Saisissons donc les opportunités offertes par le processus de Rwanda et la revitalisation de l'accord-cadre pour faire avancer les solutions politiques à cette crise et mettre fin aux souffrances des populations meurtries depuis tant d'années. Je compte sur le soutien précieux des membres de ce Conseil pour donner une chance aux efforts de paix et faire taire définitivement les armes dans l'est de la RDC. Je vous remercie de votre aimable attention. Je remercie M. Xia de son exposé. J'ai maintenant le plaisir de donner la parole à Mme Sarah Kiabu Ntambe. Vous avez la parole. Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens à remercier la Suisse, en sa qualité de président du Conseil de sécurité, de m'avoir invité à m'adresser devant vous. Pour commencer, j'aimerais vous inviter à fermer les yeux un instant et imaginer la situation que je vais vous décrire. Imaginons une femme de 40 ans, après avoir reçu de l'assistance, elle s'approche de vous et vous dit « Bien qu'avoir reçu cette assistance, ça ne m'aidera pas à soulager ma peine. Non seulement j'ai été violée devant mes enfants, mais leur père a été assassiné devant eux. Ils sont non seulement pas brisés de ce qui m'est arrivé, mais aussi en deuil de ce qui est arrivé à leur père. Imaginez maintenant que ce soit votre femme, votre sœur ou votre tante. Aujourd'hui, je ne suis pas
seulement une jeune Congolaise défenseur des droits humains, je suis également cette femme qui crie sa peine. Je suis cette maman qui m'a supplié de l'aider à dire au monde que ce que nous voulons de plus important, c'est la paix. C'est de ne plus jamais voir un enfant faire face à la souffrance, au traumatisme et à la violence. Je suis cette femme qui doit choisir entre amener le repas du soir ou payer la scolarité de ses enfants en raison des fermetures de frontières. Je suis cet enfant mort de la malnutrition car ma mère n'a plus accès aux champs de ses employés ou de ses amis dans le pays voisin. Je suis ici devant vous pour représenter toutes ces populations affectées dans la région de Grand Lac de ces cycles de conflits, de guerres et de violences. Je parle au nom de mes sœurs, de mes mères courageuses, des amis, des collègues de la société civile congolaise, rwandaise, burundaise, ougandaise. Ceux qui sont chaque jour, travaillent nuit et jour sur le retour de la paix et la stabilité dans la région de Grand Lac. Nous sommes toutes et tous unis dans l'unique et la seule demande aux acteurs de la région et du Conseil de sécurité. La guerre doit cesser, maintenant. Et pour y arriver, nous qui sommes plus affectés, le plus vulnérables dans cette guerre, nous demandons, écoutez-nous aussi. Écoutez-nous qui sommes les premiers à être séparés de nos familles, les premières victimes à être violées, tuées, intégrées de force dans les groupes armés. Écoutez-nous qui, après, nous nous relevons en étant résilients et résilientes pour faire de la recherche de la paix et la stabilité notre priorité. Dans la recherche de la paix, nous avons tous un rôle à jouer. Au niveau local, en tant qu'actrice de paix et humanitaire, je m'assure de porter la voix des personnes les plus affectées par le conflit auprès des acteurs armés, pour demander de réduire la violence envers les populations civiles, mais aussi penser à des résolutions plus pacifiques. Je m'efforce également de représenter les besoins de nos populations auprès des décideurs politiques et des bailleurs de fonds. Au niveau régional, j'appelle les animateurs du processus de Rwanda d'exploiter les solutions concrètes pour surmonter les défis de représentativité de la société civile. Excellences, tout en remerciant vos efforts sur le processus de Rwanda, nous déplorons aussi une déconnexion totale entre les populations les plus affectées et la diplomatie de haut niveau. L'absence de ces liens compromet l'appropriation locale et réduit les chances de la mise en œuvre d'un accord de paix durable. Le processus de paix, pour nous et pour toute la population dans la région, est une porte d'espoir pour nous qui rêvons chaque jour de vivre dans un monde meilleur, où la musique de bombardement, les pleurs de nos morts ne se feront plus entendre. C'est pourquoi je demande aux membres du Conseil de sécurité ici présents de continuer à plaider pour une résolution pacifique à ces conflits et de soutenir un dialogue politique inclusif. Enfin, mon dernier message aux bailleurs de fonds, bien que nécessaire, l'aide humanitaire n'est pas la solution ni la réponse. Les actions doivent actuellement être menées dans la logique du nexus. Les populations affectées ont besoin d'épanouir et de renforcer leur capacité de résilience. C'est aussi
une opportunité à saisir pour mettre fin aux mouvements armés, réduire l'intégration de jeunes dans les groupes armés, réduire la violence et mettre terme à toutes ces violences armées dans la région. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce que je vous demande, c'est qu'au-delà des discours et des promesses, vous mettiez en œuvre des actions concrètes, centrées sur le bien-être, la dignité, la sécurité et la protection de nos populations affectées, mais également centraliser nos interventions sur le développement et la cohésion régionale. En bonne congolaise, je tiens à conclure en vous disant on est ensemble. Je vous remercie. Je remercie Madame Ntambe de son exposé. Et je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration. Je donne la parole aux représentants de la France. Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord remercier l'envoyé spécial du secrétaire général, M. Wang Xia, pour son intervention, ainsi que Madame Sarah Kiabou Ntambwe pour son intervention. Et je voudrais revenir sur 3 points. Le premier, c'est que l'instabilité persistante dans la région des Grands Lacs demeure une profonde source de préoccupation. Comme en témoigne le rapport du secrétaire général, les violences entre groupes armés et contre les populations civiles se poursuivent, avec un bilan inacceptable en pertes humaines et en déplacements forcés. Nous devons poursuivre nos efforts pour répondre à cette crise humanitaire de très grande ampleur. Le M23 poursuit son expansion au nord et au sud Kivu et son contrôle sur les régions minières avec le soutien des forces rwandaises présentes dans le territoire congolais. Les FDLR continuent de se rendre responsables de violations des droits de l'homme. Les forces démocratiques alliées ont accru leurs attaques contre les civils en Ituri, mais aussi au nord Kivu. Le groupe Red Tabara demeure un ferment de déstabilisation du sud Kivu. Nous condamnons l'ensemble de ces activités et nous réitérons notre appel à une mobilisation collective pour répondre aux immenses besoins humanitaires dans l'est de la RDC. L'accord cadre pour la paix et la stabilité dans la région contient 3 principes cardinaux. Ne pas soutenir les groupes armés, respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins, ne pas héberger ni fournir de protection aux personnes accusées de crimes et de violations du droit international. Ces principes doivent être respectés par toutes les parties. Madame la Présidente, second point, nous devons exprimer un soutien clair de ce Conseil aux efforts de médiation en cours pour parvenir à un accord de paix. Nous saluons le cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août. Il doit être respecté. L'Angola et son président, M. Lourenço, sont en train de redoubler d'efforts pour renouer le fil du dialogue. La France soutient le processus de Rwanda. Le président de la République a échangé en marge du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie à Paris, en fin de semaine, avec ses homologues, les présidents, donc M. Tshisekedi, M. Kagame, pour les encourager à poursuivre la négociation et aboutir au plus vite à un accord en vue d'établir une paix durable. Pour y parvenir, des avancées rapides sont nécessaires pour mettre en œuvre les engagements pris au titre du processus de Rwanda, qu'il s'agisse du plan de retrait, de cantonnement et de désarmement du M23 et des forces rwandaises, comme du plan de démantèlement des FDLR. Il revient à ce Conseil de continuer d'apporter son soutien déterminé à la bonne exécution de ces engagements, ainsi qu'à la médiation de l'Angola et à l'ensemble des efforts régionaux. Troisième point, enfin, il demeure essentiel d'œuvrer au traitement des facteurs structurants de ce conflit. Je pense notamment à la traçabilité et à la transparence du commerce de minerais, aujourd'hui mis au service des activités violentes des groupes armés. Je pense aussi au soutien des échanges entre sociétés civiles des différents pays et à la promotion d'un développement économique au bénéfice de toutes les populations de la région. Nous saluons le travail conduit par l'envoyé spécial, M. Wang Xia, ainsi que son bureau, de l'ensemble des efforts des Nations Unies, y compris ceux de la MONUSCO, bien évidemment, de la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Bintou Keïta, des agences et des personnels impliqués sur le terrain. Je vous remercie, Madame la Présidente.
représentant de la France et j'invite maintenant le représentant de la Sierra Leone à prendre la parole. Madam President, I have the honor to deliver this statement on behalf of the members of the A3+, namely Algeria, Guyana, Mozambique, and my country, Sierra Leone. The A3+ wishes to express its appreciation to Mr. Hangier, the Special Envoy of the Secretary General for the Great Lakes region, for his comprehensive briefing and relevant information on the situation in the region, as well as for his active engagement towards the attainment and consolidation of peace in the Great Lakes region. We also take good note of the perspectives proffered by Ms. Sarah Yabo Tembe, Executive Director, Change Your World. The A3+ welcomes the presence and participation of Her Excellency Therese Kaik Wamba Wagner, Minister for Foreign Affairs and Francophonie of the Democratic Republic of Congo, and the representatives of Angola and Rwanda in this meeting. Our intervention will focus broadly on the security, political, economic, and humanitarian situations. Madam President, on the security and humanitarian fronts, the A3+ still remains deeply concerned about the continued deteriorating security situation in the region, which has resulted in untold suffering for the civilian population. Millions of men, women, and children continue to be displaced, particularly in the Democratic Republic of Congo, and in their need of humanitarian assistance. Reports indicate high levels of human rights violations and abuses, including sexual violence and exploitation of women and children, particularly around camps for internally displaced persons. These acts are gross violations of international law, including international humanitarian law and the UN Charter. The A3+ condemns in the stronger terms all acts of violence, human rights violations, and abuses perpetrated against unarmed civilians by all local and foreign armed groups in the Democratic Republic of Congo. We urge member states, the international community, and all relevant stakeholders to scale up their support to enable humanitarian assistance to the people and countries within the Great Lakes region who require this assistance. We further call on all parties to the conflict to allow and facilitate unimpeded, rapid, and safe access for the delivery of humanitarian assistance to affected populations, especially women and children, and to respect and protect humanitarian personnel, assets, and infrastructure. On the political situation, the A3+ welcomes the ceasefire between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. We acknowledge the mediation effort of President João Lourenço of Angola in the context of the Rwanda process and urge the governments of the DRC and Rwanda to maintain their engagement towards a peaceful and lasting resolution of their differences. We reiterate our strong support to this end. The A3+ also underscores the importance of the Nairobi process to address the problem of local armed groups operating in the Eastern DRC and calls on the Congolese government to take all measures for its full operationalization. We also express our support for the efforts of the Office of the Special Envoy for the Great Lakes region and other international partners towards a sustainable solution to the crisis in Eastern DRC. In this vein, addressing the root causes of regional conflict should remain at the forefront of any engagement aimed at achieving sustainable peace. The A3+ takes this opportunity to remind all countries that acceded to the Peace, Security, and Cooperation Framework to honor their obligations and act in good faith to ensure its effective implementation, particularly the immediate cessation of all support to armed groups operating not only within the DRC, but within the entire conflict-affected area. The A3+ strongly believes that the Peace, Security, and Cooperation Framework for the DRC and the Great Lakes region remains critical in providing an effective mechanism for resolving conflicts and restoring peace and sustainable development
in the region. The A3+ is again calling on all Congolese and foreign armed groups to immediately and unconditionally lay down their arms and engage in the disarmament process, and particularly encourage resumption of the Nairobi process as a platform for the inter-Congolese dialogue. To this end, the A3+ commends the relentless and dynamic posture of regional leaders, including President João Lourenço of Angola, Salva Kiir of South Sudan, Chair of EAC, and former President Uhuru Kenyatta, in intensifying the Rwanda and Nairobi peace processes. We therefore urge all the parties to seize this opportunity now to silence the guns and give peace, security, and development a chance to subsist in the region. The A3+ further underscores the relevance and the critical need for coordination and complementarity of the political processes, as highlighted, amongst others, in the communique of the 11th high-level meeting of the Regional Oversight Mechanism of Peace, Security, and Cooperation Framework, as well as the communique of the Quadripartite Summit involving the EAC, ECAS, ICGLR, and SADC under the auspices of the AU. The Great Lakes region has significant mineral resources which, if properly managed, could provide the countries in the region with opportunities to structurally transform their economies and build an area of shared prosperity. In this regard, the A3+ supports the timely implementation of the UN Strategy for Peace Consolidation, Conflict Prevention, and Conflict Resolution in the Great Lakes region, which aims to prevent the illicit exploitation and trade of natural resources in the DRC and in the region to ensure transparent management of its natural resources. We commend efforts by the Office of the Special Envoy to advance sustainable economic development as a pathway for peace in the region, to enable hundreds of thousands of young men and women adversely affected by the conflict to receive benefits from the natural resources. To conclude, Madam President, the A3+ wishes to thank Special Envoy Hang Jie for his support to regional peace efforts and the implementation of the PSC framework. We reiterate that a political solution remains the most viable means of restoring peace in the DRC and the Great Lakes region. For this reason, we remain fully supportive of the planned revitalization of the PSC framework, and we affirm our commitment to the independence, unity, sovereignty, and territorial integrity of the countries of the region. And I thank you. Je remercie le représentant de la Sierra Leone et j'invite maintenant la représentante de la Slovénie à prendre la parole. Thank you, Madam President. I extend my gratitude to Special Envoy Shah and Ms. Ntambwe for their briefings. I also welcome the Minister of Foreign Affairs of the DRC, Ms. Wagner, and the representatives of Rwanda and Angola to the meeting. Madam President, the Great Lakes region continues to face complex security, humanitarian, human rights, and governance challenges. The escalating violence in the eastern DRC, deadly actions by armed groups, cross-border tensions, and the impact of the ongoing crisis in Sudan remain a concern. Strong regional cooperation remains essential to lasting peace and stability. Allow me to underscore 3 key points. Firstly, we reiterate our support for peace, security, and cooperation framework for the DRC and the region, and welcome the progress made towards its revitalization. Its effective implementation will remain crucial for ensuring stability, sustainable development, and peace across the region. The Nairobi and Luanda processes, alongside other regional diplomatic efforts, are central to conflict resolution and thus stability. The ceasefire agreement between Rwanda and the DRC, facilitated under Angola's leadership, is a significant step forward. We urge Rwanda and the DRC to fully implement their commitments, including the disengagement of forces and plan for neutralization of the FDLR. We commend the ongoing engagement of the African Union, other regional and sub-regional organizations, and the United Nations, while emphasizing the importance of inclusive peace building. Progress must not be undermined by divisive rhetoric or actions that escalate tensions and hinder efforts already made. We urge all states in the region to continue engaging in confidence and trust-building measures
and to work tirelessly to defuse tensions. The sovereignty and territorial integrity of the DRC and all other states in the region must be respected. Any support to armed groups must cease. Secondly, it is imperative to continue to address the root causes of instability, particularly competition over natural resources and historical grievances. Armed groups significantly benefit from the illegal exploitation and trade of some of the world's most valuable resources. Natural resources should drive sustainable development, yet too often continue to fuel conflict and instability. It is important to ensure transparency in the mining sector, including through the International Conference of the Great Lake Region Regional Certification Mechanism. Madam President, addressing instability must involve fostering inclusive governance, upholding the rule of law, protecting human rights, and promoting equitable socio-economic development, including responsible resource management. Addressing ethnic tensions, strengthening local institutions, and ensuring equitable opportunities for all communities are likewise essential foundation for sustainable peace. Thirdly, the Great Lake region is experiencing an unprecedented humanitarian crisis marked by widespread displacement, deteriorating security, and severe food and health challenges, including recent outbreak of mpox. Conflict in eastern DRC has displaced millions, while the crisis in Sudan has further contributed to the regional displacement. The impact of climate change, including recent flooding, has exacerbated these vulnerabilities, leaving tens of millions of people facing acute or worse levels of food insecurity. The mass displacement, sexual and gender-based violence, the recruitment and exploitation of children, especially in displacement camps, remain deeply troubling. It is extremely disturbing that the conflict-related sexual violence in the DRC has more than doubled compared to the same period last year. We condemn these violations and call for thorough investigations to ensure accountability for perpetrators. Madam President, amid these challenges, regional cooperation for peace and stability is more crucial than ever. We commend the efforts of the humanitarian community and call on all parties to uphold their obligations under international law, particularly international humanitarian law and human rights law. The safety of humanitarian and medical personnel and unimpeded and sustained access to affected populations must be ensured. We commend the efforts of Special Envoy Shah and encourage him to continue facilitating dialogue and cooperation among the countries in the region. The Great Lakes region has experienced decades of insecurity, but we remain convinced that a better and peaceful future is possible. I thank you. Je remercie la représentante de la Slovénie et je donne la parole au Royaume-Uni. Au Japon, pardon. Thank you, Madam President. I would like to express my gratitude to Special Envoy Shia and Ms. Ntambe, Executive Director of Change Your World, for their briefings. I also welcome the participation of the Foreign Minister from the DRC, Her Excellency Ms. Wagner, and representatives from Rwanda and Angola. The human security crisis in the Great Lake region, especially in the eastern DRC, has continued unabated since our last meeting 6 months ago. Human rights violations and abuses by armed groups have continued. The deteriorating situation in the region have been causing massive internal displacement and refugees' influxes into neighboring countries. The recent ceasefire agreement has brought hopes of a much-needed alleviation of the suffering enduring by local residents. It is important to create a conducive environment for sustainable conflict resolution. All parties must engage in implementation of the agreement in a sincere manner. Comprehensive dialogue is the key, and we commend again Angola's leading mediation role to find a common ground for regional peace. We must continue to support the Rwanda process. Building upon this positive development,
the signatory countries must fulfill the collective commitments inscribed in the Peace, Security, and Cooperation Framework for the DRC and the region at the national, regional, and international levels. The adoption of the draft action plan for the revitalization of the PSC framework is encouraging and should bring renewed momentum with concrete follow-up actions. Support of any kind of any states to armed groups in the region will only exacerbate instability on the ground, heightening tensions and add more suffering to the population. Such support clearly violates one of the main commitments under the PSC framework and must be stopped immediately. Respect for sovereignty and territorial integrity is fundamental for ensuring a peaceful neighborhood. Madam President, DDR is an essential process to sustainably reduce threats posed by armed groups. The process is painstaking and requires a comprehensive national and regional approach based on the humanitarian development peace nexus, which is also clear demand we heard from Ms. Utambe. In this regard, we welcome the launch of the regional sub-working group on disarmament, demobilization, repatriation, and reintegration. Through the working group, each national authority for DDR should take a coordinated approach for an effective repatriation and reintegration of former combatants to their original countries. We commend the initiative of Special Envoy Shea to facilitate the formation of the group and expect his further contribution to confidence building. We must also address the lingering issue of financing resources of armed groups in order to degrade their activities in the long run. All actors, both downstream and upstream, should contribute to improve transparency and traceability in the life cycle of natural resources to counter illicit exploitation and trade. Regional arrangements, including the ICGLR, should continue to play a vital role in promoting responsible resource management with the help of the Special Envoy's Office. Establishing regional peace requires strong political will and tangible actions by all stakeholders. Japan will continue to play its part for a peaceful and prosperous Great Lake region. I thank you, Madam President. Je remercie la représentante du Japon et je donne maintenant la parole au représentant du Royaume-Uni. Thank you, President. I would like to thank Special Envoy Shea for his briefing and express the UK's support for the work of the Special Envoy and his office to support peace in the region. I also thank Ms. Ntambwe for her briefing, and I welcome the participation of Foreign Minister Wagner of the DRC and the representatives of Rwanda and Angola in this meeting. The United Kingdom welcomes August's ceasefire agreement, achieved thanks to the continued and dedicated mediation efforts of President Lourenço of Angola. We now call on the parties to seize this opportunity to produce detailed action plans outlining how and when the commitments made under the Luanda process will be met, and to begin their implementation. During his recent visits to Angola, DRC and Rwanda, the UK Minister for Africa and the United Nations, Lord Collins of Highbury, stressed the importance of all parties engaging in political dialogue. We are concerned by reports of ceasefire violations while negotiations continue. The ceasefire must be respected. The UK calls on all parties to the conflict, including non-state actors, to commit to de-escalation. President, in June, the UK hosted a high-level roundtable on mutual prosperity in Africa's Great Lakes region at Wilton Park, in partnership with Special Envoy Shea, the Netherlands and Switzerland. This roundtable brought together stakeholders from around the region to discuss practical steps to improve economic integration, help build confidence and build momentum towards peace.
Potential areas of cooperation include harmonising standards, formalising informal trading networks, improving infrastructure, and supporting female traders. This event was a timely reminder of the huge opportunities for regional economic integration that could be unlocked by a peaceful resolution to the conflict in DRC. We will continue to take forward this work through the International Contact Group. Finally, President, the UK is concerned by disease outbreaks across the region, including Mpox in DRC and Marburg virus disease in Rwanda. The UK is working to support the WHO, the World Health Organization, and national governments to tackle these outbreaks. Regional conflict saps national capacity and resources and limits interstate cooperation, making it more difficult to tackle epidemics. I thank you. Je remercie le représentant du Royaume-Uni et je passe la parole à la représentante de Malte. Thank you, President. I thank Special Envoy Shia for his briefing, and I thank Ms. Kiabu Mtambwe for her moving testimony she shared with us today. I also welcome the participation of Foreign Minister of the Democratic Republic of Congo and the representatives of Rwanda and Angola to this meeting. The Great Lakes region is facing unprecedented challenges. Disease outbreaks such as the Mpox and cholera are a cause of grave concern, in addition to food insecurity. Serious human rights violations and abuses, as well as persistent breaches of international humanitarian law, continue to exacerbate the suffering of civilians across the region. Moreover, despite the region being one of the wealthiest areas in natural resources, its people continue to struggle to meet their most basic needs. Malta welcomes all efforts to foster concrete and sustainable partnerships, including through the work of the Secretary-General's panel on critical energy transition minerals and the EU's Global Gateway Initiative. President, this Council recently adopted Resolution 2746, authorizing MONUSCO to support SAMI DRC in protecting the sovereignty and territorial integrity of the DRC. We reaffirm our strong support to President Lorenzo's leadership in facilitating the ceasefire agreement between the DRC and Rwanda. Furthermore, we call on all parties to respect international humanitarian law, ensuring that civilians, especially women and children, are protected from the impact of conflict. We urge both countries to adhere to their commitments. The proliferation of armed groups, coupled with foreign interference and the use of advanced military technologies, inherently undermines the Rwanda process. We echo the Secretary-General's call on all signatories to honour their obligations under the PSC framework. The international community and this Council must clearly reaffirm that dialogue remains the only viable solution. Malta also welcomes the efforts of sub-regional organizations in revitalizing the Nairobi process. These include the convening of the EAC summit to revive this process in coordination with the Rwanda process. We also commend the work of former Kenyan President Kenyatta for his outreach and commitment. Complementing these peace initiatives is the UN's critical role, including by Special Envoy Shia. We support his steadfast efforts to implement the WPS agenda in the region by integrating gender perspectives and ensuring women's participation in regional peace and political processes and agreements. We welcome the development of the Great Lakes Regional Gender Barometer, supported by the ICGLR and UNFPA, which aims to address gender gaps and enhance accountability for commitments on gender equality and WPS. Malta also commends efforts to promote regional judicial cooperation in the fight against impunity. This should remain a priority at the national, regional level. Durable solutions to forced displacement should also be a priority. President, journalists, activists, and civil society must be able to work in a safe and just civic space. We reiterate our call on the countries of the Great Lakes region to uphold freedom of speech and media. To conclude, since this is the last time that Malta will be taking the floor on the Great Lakes prior to ending our term on the Council, I would like to thank Special Envoy Shia and his team for all their efforts. Collaboration through sub-regional organizations and the UN demonstrates the international community's collective endeavor in addressing the pressing challenges in the region.
Malta also reaffirms its commitment in amplifying the voices of women and young persons of the Great Lakes region who are at the forefront of national and local efforts towards peace and security. I thank you. Je remercie la représentante de Malte et j'invite maintenant le représentant de la Chine à prendre la parole. 谢谢主席。我欢迎刚果金外长塔伊宽巴阁下、安哥拉卢旺达常驻代表出席今天的会议，感谢夏皇特使的通报，也认真听取了恩塔姆布韦女士的发言。一段时间以来，大湖地区国家积极求和平、促安全、谋发展，为重振刚果金和大湖地区和平、安全与合作框架文件注入了新的动力。同时，地区依然面临暴力冲突持续、人道问题突出等多方面挑战。国际社会要支持地区国家加强团结合作，打造共同未来。第一，加强对话合作，坚持和平共处。大湖地区各国比邻而居，利益相关，命运与共。通过对话协商化解分歧，实现睦邻友好，符合各国长远和根本利益。希望刚果金和卢旺达保持对话势头，早日达成和平协定，政治解决刚东问题。我们高度评价安哥拉、南苏丹等地区国家领导人为地区和平做出的努力，赞赏夏皇特使积极开展外交斡旋。中方重申支持刚果金维护主权、领土完整和国家安全的努力，愿为推动地区实现和平稳定继续发挥积极作用。秘书长报告指出，地区国家一致认为，框架文件是大湖地区和平稳定、共同繁荣之路的最全面机制。中方预祝将在乌干达举行的新一届框架文件区域监督机制峰会取得成功，期待各方以此为契机，凝聚更多共识，在和平发展的道路上结伴而行。第二，集体应对挑战，维护共同安全。地区国家联合打击武装团伙，加强边境和防务合作。联钢团积极保护平民，值得肯定。我们敦促地区所有武装团伙根据停火协议精神，停火止暴，维护局势缓和势头。有关各方要履行在罗安达进程和内罗毕进程框架下的承诺，避免向任何武装团伙提供支持。在大湖办支持下，大湖地区联络协调小组今年8月建立解武复原工作组，刚果金等国也在积极推进解武复原方案。国际社会要为此提供资金、技术支持，帮助更多前战斗人员获得生计，回归正常生活。第三，缓解人道危机，促进共同发展。由于冲突持续延宕、猴痘疫情蔓延、粮食问题突出等因素，刚果金和苏丹聚集了规模庞大的流离失所群体。国际社会，特别是发达国家，要落实援助承诺，尽快弥补人道应急资金缺口，帮助更多难民返回家园。同时，地区各国近期在经济贸易、基础设施、互联互通等领域加强双边合作，利用资源和人口红利，努力打造新的经济增长点。国际社会要支持地区国家合法开采自然资源，持续改善民生，加大技术转移应用，提高地区国家自主发展能力，消除冲突反复滋生的土壤。主席，
中国一直是非洲现代化道路的坚定支持者和同行者。在上个月举行的中非合作论坛北京峰会上，中方提出10大伙伴行动，涉及安全和发展等多个领域。其中，中方宣布给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇，将为包括大湖地区在内的非洲国家提供更广阔市场和更多发展机遇。我们愿同国际社会一道，为实现大湖地区持久和平与发展繁荣贡献更多力量。谢谢主席。Je remercie le représentant de la Chine et je passe la parole au représentant de l'Équateur. Gracias. Señora Presidenta, quiero empezar por agradecer al enviado especial del Secretario General para la región de Grandes Lagos, señor Wang Xia, por su informe. Asimismo, agradezco a la representante de la sociedad civil por su presentación. Reconozco también la presencia de los representantes de Rwanda, República Democrática del Congo y Angola en esta sala. Colegas, el deterioro de la situación de seguridad en el este de la República Democrática del Congo evidencia que los acuerdos alcanzados no han sido completamente implementados. La expansión territorial del M23 no ha cesado y los ataques del ADF han agudizado una crisis humanitaria que ya era preocupante. Con estos antecedentes, es fundamental que se revitalicen los compromisos asumidos en el Acuerdo Marco de Paz, Seguridad y Cooperación de la República Democrática del Congo y la región de los Grandes Lagos, de manera particular en lo relacionado al respeto a la soberanía, la integridad territorial y la no tolerancia hacia grupos armados. El Ecuador respalda las gestiones del presidente de Angola, que busca un acuerdo de paz entre RDC y Rwanda. Los procesos de Luanda y Nairobi siguen siendo las mejores alternativas para la paz en la RDC. Señora Presidenta, los niveles que han alcanzado la crisis humanitaria en la región es una de las más graves del mundo. Son más de 20.5 millones de personas desplazadas internamente en la RDC y otros países de la región. Se reportan más de 600 personas fallecidas durante los últimos meses debido a la actividad de los grupos armados. Los informes respecto a la violación de los derechos humanos y la violencia sexual y de género, especialmente en los campamentos de desplazados, son alarmantes. Es trascendental que el cese al fuego sea respetado y que la asistencia humanitaria en la región se mantenga a niveles de las necesidades en el terreno. Colegas, abordar las causas subyacentes de los conflictos es lo que se requiere. La explotación ilícita de los recursos sigue siendo uno de los principales motores de la violencia en la región. Es necesario el control del Estado, sobre todo en territorio, a fin para gestionar de manera sostenible y transparente los recursos naturales. La cooperación internacional es fundamental para regular y promover el comercio justo y responsable. También es necesario fortalecer la comunicación estratégica para contrarrestar la desinformación y la difusión del discurso de odio intracomunitario. Al mismo tiempo, subrayamos la importancia de seguir involucrando mujeres y jóvenes en los procesos de paz. La participación plena, equitativa, significativa y segura de las mujeres en la resolución de conflictos, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1325, es fundamental para alcanzar una paz duradera. Señora Presidenta, esta es la última vez que el Ecuador tiene la oportunidad de referirse a este expediente. Por ello quiero alentar al enviado especial del Secretario General para la región de los Grandes Lagos, señor Wang Xia, a continuar con sus buenos oficios para fortalecer las relaciones entre los firmantes del Acuerdo Marco y fomentar su revitalización. Es también fundamental su trabajo en apoyo al mecanismo de supervisión regional 13+4 previsto en el marco. Resalto la importancia de fortalecer las gestiones lideradas por la Oficina de los Grandes Lagos en la implementación de la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad a través de programas con perspectiva de género y acciones para combatir la violencia sexual relacionada con el conflicto. Muchas gracias. Merci le représentant de l'Équateur et je passe la parole au représentant des États-Unis. Thank you, Madam President. And thank you, Special Envoy Jia,
and Mrs. Kiabu Ntambwe for your briefings. I'd also like to welcome Her Excellency, the Foreign Minister of the Democratic Republic of the Congo, and the representatives of Rwanda and Angola to this meeting. Madam President, the United States remains deeply concerned by the continuing conflict in eastern DRC and the risk of it spreading into a wider regional war. We strongly condemn the staggering level of criminality and violence brought against the region's civilian populations, including human rights violations and abuses, unlawful use of child soldiers by armed groups, and conflict-related sexual violence. Colleagues, we have said it before, and we will say it again. There is no military solution to the crisis in the eastern DRC. That is why we support African-led diplomatic efforts to bring peace to the Great Lakes region. This includes the Luanda process, led by Angolan President João Lourenço, and the Nairobi process, led by former Kenyan President Uhuru Kenyatta. We must do all we can to invigorate these efforts. There is no time to spare. The United States welcomes the open-ended ceasefire in eastern DRC, which Angola announced on July 30 and began on August 4. Now, Rwanda and the DRC must implement their commitments under the Luanda process and take meaningful steps on the ground to deliver peace. The parties must take these steps because the civilian populations of the region are suffering. Tragically, the DRC now has nearly 7 million internally displaced persons countrywide. 7 million. Many as a result of the fighting between the UN-sanctioned M23 Rwandan troops and other armed state and non-state actors. The United States has provided more than $893 million in humanitarian assistance to the DRC in fiscal year 2024 through the State Department and USAID and via international organization and NGO partners. We call on all parties to grant access to comprehensive services for those affected by the conflict, especially survivors of gender-based violence, including conflict-related sexual violence. We also call on the international community to mobilize additional resources to bolster the work of UN agencies, funds, and programs. And we call on governments to hold accountable those responsible for human rights violations and abuses committed in eastern DRC and the broader Great Lakes region. As a means of ensuring accountability, the United States will continue to pursue sanctions against individuals and entities who threaten peace and security in the DRC. We urge member states to join us in this process. Finally, we will continue to work closely with the DRC, Rwanda, Angola, the African Union, United Nations, and other partners to support regional diplomatic efforts under the Luanda and Nairobi processes to end the violence and reach a durable cessation of hostilities. We simply cannot afford the risk of violence in the Eastern Democratic Republic of Congo spreading into a regional conflict. Thank you, Madam President. Je remercie le représentant des États-Unis et j'invite le représentant de la République de Corée à prendre la parole. Madam President, I extend my gratitude to Special Envoy Shah and then Ms. Ntambwe for their comprehensive briefings. I also welcome the Foreign Minister Wagner of the Democratic Republic of Congo and the permanent representatives of Rwanda and Angola to today's meeting. While it is encouraging to see developments regarding the July 30th ceasefire agreement between the DRC and Rwanda, facilitated by the President Lourenço of Angola, the situation in Great Lakes region continues to remain volatile, marked by the proliferation of the armed groups in DRC and heightened bilateral tensions that risk triggering a broader regional conflict. Against this backdrop, I'd like to highlight the 3 points. First, it is vital that all involved states continue diplomatic engagement to diffuse tensions and find political solutions to the ongoing conflict in eastern DRC. We call on the DRC and Rwanda to make progress in implementation of their commitments to neutralize the FDLR and disengaged forces. Korea reaffirms its support for the Rwanda and Nairobi processes and emphasizes the need to harmonize efforts
by regional organizations such as SADC, EAC, ICGLR, and ECAS. We also welcome the recent progress in revitalizing the peace, security, and cooperation framework for the DRC and the region. The upcoming 12th High-Level Regional Oversight Mechanism meeting in Uganda is a crucial opportunity to address root causes of conflict and pave the way for durable peace and stability, mutual prosperity in the Great Lakes region. Second, Korea strongly condemns the actions of armed groups operating in Eastern DRC and urges their immediate disarmament and withdrawal from occupied territories. Any support given to them must stop. In this regard, efforts of the Contact and Coordination Group and its Operation Cell on non-military measures to address armed groups are notable. We call on all concerned countries to enhance cooperation in the demobilization and repatriation of the foreign ex-combatants as a means of the building mutual confidence and trust. The illegal exploitation and trade of natural resources show undeniable link with the instability and persistent tensions in the region. We call for enhanced measures to strengthen relevant national regulatory and law enforcement capacities to ensure effective and transparent management of these resources. Third, Korea stressed the importance of inclusive participation of women and youth in the regional dialogue peace processes. Their full, equal, meaningful, and safe participation creates space and platforms for the community perspectives, genuinely contributing to the attainment of durable peace and security. In the meanwhile, we are deeply concerned about the deteriorating humanitarian situation and alarming levels of sexual, gender-based violence in the region, particularly in and around the IDP camps. We demand an immediate end to all such violence and call for humanitarian assistance to be accessible and responsive to the specific needs of women and girls. Respect for humanitarian and the human rights law is fundamental, and the perpetrator must be held accountable. In conclusion, Madam President, Republic of Korea reaffirms in unwavering support for the Special Envoy Shah and the regional organizations and remains committed to collaborating with all stakeholders to promote sustainable peace and stability in the region. I thank you. Je remercie le représentant de la République de Corée. Je passe la parole à la représentante de la Fédération de Russie. Благодарим спецпосланника Хуанся за брифинг. Внимательно заслушали выступление госпожи Сары Киябу-Нтамбе. Приветствуем участие министра иностранных дел и франкофонии Демократической Республики Конго госпожи Терезы Кайквамбе-Вагнер и представителей Руанды и Анголы в нынешнем заседании. Внимательно следим за развитием обстановки в регионе Великих озер. Особое внимание уделяем тяжелой ситуации в восточных провинциях Демократической Республики Конго. Приветствуем достигнутые при активной роли президента Анголы Жоао Лоуренсу результаты второй встречи министров иностранных дел ДРК и Руанды. Объявление о бессрочном прекращении огня с полуночи 4 августа стало существенным шагом вперед. Надеемся, что прямой и открытый диалог между вовлеченными сторонами при ангольском посредничестве позволит выйти на устойчивое и жизнеспособное политическое решение кризиса. Долгосрочная договоренность – реальный шанс не допустить дальнейшего усугубления противоречий между региональными государствами и деградации архитектуры взаимодействия в субрегионе. Его нельзя упускать. Напротив, важно сохранить положительную динамику и подтвердить приверженность соблюдению взаимных обязательств на дипломатическом треке. Такие усилия должны включать в себя реальные меры для прекращения любого государственного взаимодействия с незаконными вооруженными формированиями. В противном случае субрегион вновь столкнется с угрозой возобновления вооруженного конфликта с участием М-23 и других группировок. За этим, как известно, вновь последует очередная волна ухудшения гуманитарного положения
и усилится безнаказанная эксплуатация конголезских природных ресурсов. Нет сомнений, что такое развитие событий не отвечает коренным интересам прежде всего самих стран региона. Необходимо оказать поддержку и другим общерегиональным попыткам вернуть ситуацию в мирное русло. В частности, найробийскому процессу под эгидой Восточноафриканского сообщества. Этот самостоятельный трек представляет возможность для поиска развязок по тем сюжетам, без обсуждения которых достичь полноценной стабилизации Востока ДРК будет затруднительно. Поддерживаем также усилия МОНС ДРК и ее руководства по обеспечению мира и защите гражданских лиц. Присутствие голубых касок в зоне конфликта остается важным сдерживающим фактором. Свой важный вклад в стабилизацию положения вносит сообщество развития Юга Африки. Контингент САДC при ООНовской поддержке на земле призван содействовать сбалансированному и конструктивному поиску политических компромиссов, а не военных решений. Одновременно надеемся на приверженность государств субрегиона всеобъемлющей реализации рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве в восточных районах ДР-Конго и регионе Великих озер. Отмечаем их нацеленность на ревитализацию этого основополагающего документа. Поддерживаем деятельность спецпосланника генсекретаря Хуанся по содействию этой комплексной работе. Отмечаем его усилия, направленные на снижение напряженности в субрегионе. Россия, в свою очередь, продолжит содействовать развитию конструктивного диалога между странами региона Великих озер для поиска взвешенных и долгосрочных решений региональных проблем. Я благодарю за внимание. Je remercie la représentante de la Fédération de Russie et je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de représentante de la Suisse. Et je voudrais, comme mes collègues, commencer par remercier l'envoyé spécial du secrétaire général de sa présentation et de tout son travail précieux. Et j'adresse également mes très sincères remerciements à Madame Sarah Kiabou pour sa précieuse contribution et son engagement dans un contexte difficile. Et je souhaite bien entendu la bienvenue aux représentants des États de la région, y compris bien entendu Madame la ministre des Affaires étrangères. Comme l'a souligné aujourd'hui l'envoyé spécial, la paix et la sécurité dans la région ne peuvent être atteintes que par la coopération et le rétablissement de la confiance mutuelle. La prolifération des acteurs armés étatiques et des technologies militaires dans l'est de la RDC a exacerbé les tensions régionales, accroissant ainsi le risque d'un conflit de plus grande envergure. Face aux souffrances persistantes des populations civiles et aux violations récurrentes du droit international, nous devons redoubler d'efforts pour trouver des solutions politiques viables et prévenir une escalade du conflit. J'aimerais donc soulever 3 points à cet égard. Premièrement, une solution politique reste la seule voie viable pour établir les fondations d'une paix durable dans la région. Il est urgent de mettre un terme à l'escalade des tensions. La Suisse salue à cet effet les initiatives régionales et soutient le processus de Luanda. Le cessez-le-feu du 30 juillet, signé par la RDC et le Rwanda, représente une avancée importante qui a déjà permis une réduction des affrontements. Cet accord doit impérativement être respecté et les engagements pris pleinement tenus. Comme rappelé par Mme Kiabou, les processus régionaux doivent également garantir une participation pleine, égale et significative des femmes. C'est une condition essentielle pour une paix durable et nous saluons les efforts entrepris par le président Lourenço et l'envoyé spécial, le forum régional de haut niveau des femmes des Grands Lacs, prévu les 18 et 19 octobre à Luanda, constitue une occasion notable de renforcer leur participation au processus de paix. La Suisse est engagée auprès des délégations de femmes pour soutenir leur participation. Deuxièmement, la population civile doit être protégée en tout temps et leurs droits doivent être respectés. Les violences perpétrées par toutes les parties au conflit ont engendré une crise humanitaire alarmante dans les Grands Lacs, faisant de cette région l'une des plus touchées par les déplacements forcés dans le monde, on l'a entendu. Les répercussions de cette crise sont particulièrement dévastatrices pour les femmes et les filles qui, comme l'a si bien rappelé Mme Kiabou, subissent des formes extrêmes de violence et d'exploitation sexuelle.
Cette situation est intolérable. En outre, en RDC, l'intensification des combats a considérablement aggravé la vulnérabilité des enfants. Fort de ce constat, la Suisse appelle à nouveau toutes les parties à cesser immédiatement toute violation du droit international. Et enfin, il est crucial que les États de la région s'attaquent ensemble aux causes profondes du conflit. Ces derniers mois, les affrontements entre acteurs armés au sujet de l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles s'est intensifié. Cette dynamique alimente les hostilités et sape les efforts de paix dans la région des Grands Lacs. À cet égard, nous sommes notamment préoccupés par la prise de zones minières par les groupes armés, comme celle de Rubaya par le M23. Dans ce sens, il est impératif de renforcer la gouvernance transparente des ressources naturelles et de lutter contre les activités illégales qui alimentent les conflits. Nous encourageons les pays de transit et de destination des minerais à s'engager dans des chaînes d'approvisionnement responsables, notamment par l'amélioration de la traçabilité des minerais. Chers et chers collègues, la paix n'est pas encore gagnée, mais il existe aujourd'hui de réelles opportunités dans la région des Grands Lacs. Ainsi, le Conseil de sécurité doit assumer pleinement son rôle en accompagnant les États de la région dans la recherche de solutions pérennes. L'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération demeurent à ce jour un instrument essentiel pour la stabilité et il mérite d'être revitalisé. La Suisse, quant à elle, restera fermement engagée à soutenir les initiatives régionales et à promouvoir la paix et la stabilité dans la région, tant à travers ses représentations dans la région des Grands Lacs que dans les forums multilatéraux. Je vous remercie. Je reprends donc mes fonctions de présidente du Conseil. Et j'ai maintenant l'honneur de donner la parole à son Excellence Madame Thérèse Kaika-Wamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie de la République démocratique du Congo. Vous avez la parole, Madame. Madame la Présidente, permettez-moi de vous féliciter pour la présidence de la Confédération suisse et d'exprimer la satisfaction de ma délégation à voir votre pays guider nos délibérations ce mois d'octobre 2024. Je salue aussi les efforts constants de son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies pour la paix en République démocratique du Congo. Mes remerciements vont également à l'ambassadeur Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, ainsi qu'à ma compatriote, Madame Sarah Kiamuntambwe, pour son témoignage qui nous interpelle. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, ma présence ici aujourd'hui est un rappel de l'obligation sacrée de ce Conseil, celle de préserver la paix et la sécurité internationale. La République démocratique du Congo, comme tout État membre de cette organisation, doit bénéficier de la même considération. Or, la crise qui persiste à l'est de mon pays, orchestrée et alimentée par des forces extérieures, met en péril cette paix, non seulement pour nous Congolaises et Congolais, mais pour l'ensemble de la région et par ricochet pour la stabilité mondiale. Le rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs est sans appel. Il met en lumière une situation sécuritaire qui se détériore, des tensions croissantes entre la RDC et le Rwanda et une crise humanitaire tragique. Ce rapport appelle à une mobilisation urgente et un sursaut diplomatique pour restaurer la paix et répondre aux souffrances des populations. Après 12 années, force est de constater que les réunions et les rapports n'ont pas produit de progrès concrets. Madame la Présidente, cette crise n'est pas un simple accident de l'histoire. Depuis près de 3 décennies, le peuple congolais endure des souffrances indicibles et les mécanismes mis en place pour restaurer la paix, tels que l'accord cadre d'Addis-Abeba, échouent face à la mauvaise foi de certains. Bien que cet accord ait été déséquilibré dès le départ, la République démocratique du Congo l'a signé dans l'espoir de ramener la paix à son peuple. Nous avons respecté nos engagements avec sérieux, mais nous attendons toujours que d'autres signataires, notamment ceux qui les enfreignent sans conséquence, soient enfin tenus responsables par ce Conseil avec la fermeté et la clarté nécessaires. Nous saluons l'adoption, le 21 juin 2024, du projet de plan d'action
pour la revitalisation de l'accord cadre, tel que mentionné dans le paragraphe 14 du rapport sous examen. Ce document sera examiné lors du 12e sommet de haut niveau du mécanisme régional de suivi par les chefs d'État avant sa validation, comme précisé dans le rapport S-2024-700. Une fois encore, notre attente porte sur des actions réelles et non sur des promesses restées vaines. Madame la Présidente, la situation sur le terrain est alarmante et les chiffres du désastre humanitaire dans l'est de mon pays sont accablants. Près de 7 millions de Congolais sont actuellement déplacés, vivant dans des conditions de dénuement total, faisant de la RDC le pays avec la plus grande population de déplacés internes au monde. Le rapport de votre groupe d'experts confirme la présence de plus de 4 000 soldats des forces de défense rwandaises sur le sol congolais, dépassant les effectifs du M23. Ainsi, le Rwanda, contributeur de troupes aux Nations Unies, s'ingère impunément dans les affaires de ses voisins en violation flagrante du droit international. Cette ingérence s'accompagne d'une série de manœuvres illégitimes visant à restructurer l'administration locale dans les zones occupées, notamment à travers des nominations d'autorités coutumières imposées par le M23 et soutenues par le Rwanda. Ces groupes cherchent à modifier les équilibres démographiques et culturels, notamment dans le territoire de Rutshuru. Ces actes sapent l'autorité de l'État congolais et instaurent une administration parallèle divisant les communautés. Par ailleurs, des transferts de population sont signalés sous couvert de mouvements de réfugiés, que nous rejetons fermement. Le retour des déplacés et des réfugiés doit et sera uniquement encadré par l'État congolais avec l'appui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour garantir des retours volontaires et dignes. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, le processus de Luanda, quant à lui, initié en 2022 pour répondre à cette crise, expose les limites de l'accord cadre à garantir la pleine responsabilité des signataires. Nous avons délibérément évité de divulguer dans l'espace public et les médias les détails du processus de Luanda, par respect pour le médiateur et les vies humaines en jeu afin de garantir la sérénité des négociations. Cependant, il est désormais évident que face à l'urgence de la situation, il est de notre devoir de clarifier devant ce Conseil les véritables obstacles qui freinent ce processus et l'adoption du projet d'accord proposé par la médiation angolaise. Premièrement, le plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces. Ce plan repose sur 2 volets, l'un pour la neutralisation des FDLR et l'autre pour le retrait des forces rwandaises. Dès avril 2024, la République démocratique du Congo a élaboré son plan de neutralisation des FDLR, avec précision et incluant une évaluation complète de la menace, des opérations militaires et un suivi rigoureux des résultats. En revanche, la contribution du Rwanda sur le retrait des forces se résume à une simple promesse de retrait sans garantie ni détails concrets, créant un déséquilibre qui compromet l'application cohérente du plan. Pire encore, le Rwanda conditionne son retrait à la neutralisation des FDLR, un chantage qui viole les principes fondamentaux du droit international. Pour que ce processus ait du sens, il est impératif que les 2 volets soient mis en œuvre de manière concomitante. Seule une simultanéité peut assurer la crédibilité et l'efficacité d'un plan qui aspire à restaurer la paix dans la région. Deuxièmement, le Rwanda rejette toute clause de responsabilité dans un éventuel accord de paix, ce qui soulève de graves interrogations sur la sincérité de son engagement envers la paix. En République démocratique du Congo, nous acceptons pleinement d'être tenus responsables de nos actes, car le principe de responsabilité est le socle de toute résolution de conflit. Il impose à chaque partie de respecter scrupuleusement ses engagements avec rigueur et sincérité. Lorsqu'un accord est violé, le principe commande des conséquences claires et sans équivoque, qu'il s'agisse de sanctions ou de poursuites judiciaires, pour que justice et droit international ne soient pas de simples mots, mais des réalités. Sans responsabilité, il ne peut y avoir ni confiance, ni paix durable. Enfin, troisièmement,
La République démocratique du Congo réaffirme la nécessité impérative d'un mécanisme de justice régionale pour répondre aux violations flagrantes du droit international commises depuis la résurgence du M23 en 2022. Le Rwanda refuse catégoriquement l'inclusion de toute disposition visant à intégrer ce mécanisme dans l'accord de paix actuellement en discussion. Ce refus obstiné dévoile sans ambiguïté l'intention du Rwanda d'échapper à la lumière de la justice. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, en ce qui concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles de mon pays, mon gouvernement demande instamment l'imposition de sanctions sévères contre tous les acteurs de cette chaîne de pillage, du producteur à l'exportateur. Nous appelons également à la mise en place d'un mécanisme similaire au processus de Kimberley pour gérer l'or provenant des zones de conflit afin de mettre un terme à cette économie parallèle qui alimente la violence. Mon gouvernement, qui souscrit aux recommandations de l'atelier de Khartoum du 2 septembre 2021 sur les ressources naturelles dans la région des Grands Lacs, est prêt à participer activement aux discussions pour la mise en place d'un tel processus afin d'éradiquer ce fléau. Enfin, je tiens à saluer l'initiative de la réunion du 1er octobre 2024 aux Nations Unies visant à accélérer l'opérationnalisation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle, pour la réinsertion des éléments des groupes armés. Nous réitérons notre appel à un soutien substantiel pour ce programme face aux défis posés par les groupes armés étrangers. Il est essentiel que chaque pays de la région prenne ses responsabilités, comme le fait la République démocratique du Congo, en mettant en place des mécanismes nationaux pour gérer les groupes armés sur leur propre territoire, afin qu'ils retournent dans leur pays d'origine et libèrent ainsi la République démocratique du Congo, et en particulier sa population civile, d'un fardeau porté trop longtemps. Nous demandons également que ce Conseil charge l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs de fournir un rapport circonstancié sur cette question précise. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, la République démocratique du Congo est une nation éprise de paix. Nous avons fait le choix du dialogue, le choix du multilatéralisme et le choix du respect du droit international. Mais nous ne pouvons accepter que notre souveraineté et notre intégrité territoriale soient sacrifiées sur l'autel de l'inaction et de l'impunité. Nous appelons ce Conseil à prendre de mesures fermes en imposant des sanctions ciblées contre les individus rwandais au sommet de la chaîne de commandement impliqués dans le soutien au M23. Les rapports que nous avons tous sous les yeux mettent en lumière leur rôle direct dans les attaques contre le territoire congolais, y compris sur des camps de déplacés internes et leur coordination avec des groupes armés. Nous demandons donc que ces sanctions incluent des interdictions de voyage, des gels d'avoirs et des mesures économiques, afin de mettre un terme à cette ingérence déstabilisatrice qui menace la paix et la sécurité régionale. Le Conseil de sécurité doit réaffirmer avec force les principes fondamentaux qui constituent le socle de notre patrimoine du multilatéralisme: la justice, la redevabilité et la paix. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la RDC et je passe maintenant la parole au représentant du Rwanda. Madam President, thank you for giving me the floor. And let me start by congratulating you on your presidency and able stewardship of the Council. I thank the Special Envoy, Ambassador Xia Huang, for his comprehensive briefing, and also recognize Madam Sarah Chabutambwe. Thank you for your work and also for your comprehensive briefing this morning. I also recognize the presence of Honorable Minister Teresa Kaikamba Wagner, Minister of Foreign Affairs of the DRC, and the representative of Angola. I thank also member states and council members who spoke before me. Madam President, I'd like to begin by reaffirming Rwanda's commitment to the peace, security, and cooperation framework for the Democratic Republic of Congo, signed in February 2013 by 13 countries and 4 international and regional institutions, including the United Nations, the African Union, the International Conference on the Great Lakes Region, and the South African Development Community.
The PSCF was envisioned as a beacon of hope for the DRC and the region. We believed its full implementation would end the recurring cycle of conflict, address the root causes of instability, and foster trust among neighbors. Yet, more than a decade later, we find ourselves confronting the same issues that the framework was designed to resolve. The scorecard on implementation reveals significant gaps, with several key challenges and bottlenecks hindering progress. In Rwanda's view, the hopes of 2013 have yet to be fully realized a decade later. The ceasefire between warring parties and the Rwanda process, led by His Excellency João Lourenço, President of Angola, are good first steps that need to be backed by concrete action and strong commitment of the DRC government. Madam President, Council members, while the framework outlined the path towards peace and stability, the reality on the ground tells a different story. Key components of the framework remain either unimplemented or insufficiently addressed, including the disarmament, demobilization, and reintegration of armed groups. Worse, some of the most critical root causes of the conflict, such as ethnic persecution and the presence of illegal foreign armed groups like the FDLR, continue to fuel instability in the region. The mushrooming of illegal armed groups that have found sanctuary in the eastern DRC is a critical challenge to peace in our region. The FDLR, a genocidal militia composed of perpetrators of the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda, is the longest-standing foreign armed group in eastern DRC. The FDLR and its splinter groups are at the center of the DRC conflict and were pivotal to the creation and existence of several other armed groups. Some Mai armed groups were born to support it and have become its proxies, such as the Nyatura and its splinter groups, Pareko, and others. Over the last 3 decades, the FDR has been consistently committing ethnic cleansing, sexual violence, and large-scale human rights violations in eastern DRC. Its neutralization and complete disengagement with the DRC armed forces, the FARDC, is key to finding a sustainable solution to the conflict in DRC. More threatening is the FDR's genocidal ideology, which has spilled over into the Congolese population and is shared with its proxies like Nyatura, Pareko, various Wazalendo groups, and allied Burundian troops in this conflict. I want to emphasize, Council members, that the debate about the number of FDR troops is misguiding. Even one radical element imbued with the genocide and terrorism ideology is a threat, let alone thousands operating with the support of the DRC and fighting alongside Burundian armed forces, Sami DRC, European mercenaries, and other armed groups, which FDR is embedded with those groups. As we seek to pull in the same direction for the successful implementation of the Rwanda process and the revitalization of the Nairobi process, there could be no tangible results if this evil force is not dismantled and systematically dismantled and sent out of DRC. Madam President, Council members, despite its designation as a terrorist organization, the FDLR continues to thrive thanks to the continued support and financing by DRC. And according to UN reports, the FDLR generates millions of dollars annually from illicit activities, including mineral exploitation, timber and charcoal trade, illegal tax collection, agriculture, and other businesses. This money is funneled to FRDC officers and local leaders, creating an economy of conflict that undermines peace efforts and perpetuates violence. This trend must be urgently addressed, and we call upon the Council to hold all actors accountable. Madam President, another fundamental issue hampering the full realization of the PSCF is the continued persecution of Congolese Tutsi communities. Hate speech, exclusion, discrimination, and violence against this community must be addressed as a central component of any sustainable solution.
The PSC framework cannot achieve its intended goal if certain groups continue to be marginalized and killed for who they are. Addressing this is not only a human rights obligation, but a step towards fostering national unity and reconciliation in the DRC. In addition, Council members, the plight of Congolese refugees must be confronted as part of a holistic peace and security strategy. Sustainable peace will remain elusive unless we ensure that Congolese refugees and displaced populations can return to their homes safely and with dignity. This requires comprehensive measures that address the root causes of displacement and ensure that refugees are not left behind in the peace process. The Nairobi process and the Rwanda roadmap are steps in the right direction. But without a genuine commitment to inter-Congolese dialogue, the cycle of conflict will continue. Only through inclusive and transparent dialogue, one that brings all stakeholders to the table, including marginalized communities, can the DRC break free from its troubled past. We must foster a dialogue that addresses grievances, promotes justice, and builds trust among all Congolese citizens. It must be recalled that the Rwanda process alone cannot solve the DRC's problems without complementing it with the Nairobi process in an inclusive manner. This was loudly stated in this council. Madam President, I want to take this opportunity to shed light on the minerals issue as it was raised in the SG report on MONUSCO, and also some council members raised it this morning. The issue of mineral exploitation is a red herring dangled to distract from the real issues and root causes of the DRC conflict. I want to state here that it's rather puzzling that the Rubaya mine site under the M23 controlled territory currently is now given particular attention, especially given the fact that it was previously exploited by Pareco and its splinter groups, Codeco, FDLR, and Burundians, with minerals being smuggled across the Burundi border. At that time, there was no global outrage. Associating minerals with the M23 is a diversion from the root causes of the conflict and is demeaning to the political claims of Kinyarwanda-speaking Congolese of Eastern DRC. The only solution to address the illegal exploitation of minerals in Eastern DRC is to put in place the infrastructure, laws, and trade regulations, all of which cannot see light of the day without peace. Let us value and commit to the most crucial element of any societal and economic transformation, which is peace. And I mean peace in real capital letters. Madam President, Council members, before I conclude, I would like to highlight and emphasize 4 key facts that go to the heart of resolving the current conflict from the perspective of my country, Rwanda. First, DRC has to own up to this crisis. It must deal with its own internal contradictions and contestation with its own citizens. The M23, who are largely Kinyarwanda-speaking Congolese, are Congolese citizens. DRC cannot ignore or run away from that fact. The grievances they have that force them to fight for their rights are with their government. That's the government of the DRC. I want to emphasize here that the current M23 didn't come to DRC from Rwanda. They came from Uganda. The facts are that the M23 group that went to Rwanda after their defeat in 2013 were disarmed and cantoned in eastern Rwanda, close to Rwanda-Tanzania border. That is hundreds of kilometers away from the border between DRC and Rwanda. And that was deliberately done to ensure that they're very far from the Congolese border so that there's no risk of them destabilizing their country. Their arms were officially handed over to the DRC government. That's also a fact that is on record. How then does this become a Rwanda problem? DRC must stop externalizing this problem to Rwanda and must take full ownership and leadership in resolving its own internal crisis. Second, the esteemed Council, as the custodian of global and regional peace and security, must be seriously concerned and indeed alarmed by the amassing of foreign
fighters in Eastern DRC. Since the conflict re-emerged, DRC has run from country to country, mobilizing fighters and military support to fight its own citizens, the M23. Today, Eastern DRC has a cocktail of European and other mercenaries, and I mean mercenaries, paid mercenaries. You have their Burundian troops. You have their Sami-DRC troops drawn from South Africa, Tanzania, and Malawi. One should wonder whether this helps to find a lasting solution or aggravates an already dire conflict and jeopardizes any efforts to find a lasting solution. As this council already stated, there's no military solution to this conflict. Solution lies in a political solution. Therefore, for DRC as a state actor to resort to the hiring of foreign mercenaries, amass foreign troops, and undertake state-orchestrated proliferation of arms to unruly militia dubbed Wazalendo, who have committed human rights violations, including rape and sexual violence, and the FDL genocidal, all with the aim of fighting its own Kenya-Rwanda-speaking community, whose only demands from their DRC government is protection of their inherent citizen rights, their human rights, and the right to live in peace and decently on their ancestral land. That's a matter that this council must call out and condemn. Third, DRC must disengage with FDLR, a genocide terrorist armed group that poses an existential threat to Rwanda. FDLR and its splinter groups are currently embedded with Congolese army, FARDC, and they are armed and supported by DRC government. It must resolve this and completely disengage with FDLR and remove the threat to a neighbor in order to guarantee lasting peace and good neighborliness. This is at the core of the Rwanda process. Fourth, Rwanda is fully committed to improving relations with DRC, and we mean this genuinely, honestly, and seriously. We recognize that good relations between our two countries are in the best interest of our peoples and the region. The Great Lakes region has great potential. Our people are interconnected geographically, culturally, in terms of our infrastructure, so there is a lot to gain when there is peace among us. However, these relations will only succeed if we all own the regional processes, that's the Nairobi and Rwanda. Rwanda has consistently demonstrated its willingness to engage constructively, and we believe that with total commitment to the Rwanda and Nairobi processes, we can pave the way for a more peaceful and cooperative future. In simpler terms, Rwanda believes that there is no military solution, as I said, to what is a political problem. In conclusion, Madam President, Council members, Rwanda remains completely committed to the peace, security, and cooperation framework for the DRC. With the right actions and renewed commitment from all parties, we believe this framework can still deliver on its promise of peace and stability. Rwanda stands ready to support the Special Envoy in all the efforts to bring about lasting peace in the region. The Great Lakes region has immense potential, as I said, and I continue to emphasize that, and with peace, we can unlock that potential and transform our region into one of the fastest growing regions in Africa. I thank you for your kind attention. Je remercie le Rwanda. Je passe la parole au représentant de l'Angola. Madame la Présidente du Conseil de sécurité, merci pour la parole. Distinguished members of the Security Council, all protocol observed, Excellencies. Allow us to begin by congratulating Switzerland on its presidency of the Security Council in this month of October. We wish you success in this role. We are convinced that your country's long-standing commitment to the world peace will make an important contribution to further strengthening the role of the Security Council in advancing its global peace and security agenda. We acknowledge the presence of Her Excellency Mrs. Teresa Kayukwamba Wagner, Minister of States, Minister of Foreign Affairs, International Cooperation and Francophonie of the Democratic Republic of Congo. We also acknowledge
with satisfaction the presence of His Excellency Ernest Rumuacho, the permanent representative of Rwanda, in this meeting. We would like to thank Mr. Wang Xia, Special Envoy of the Secretary General for the Great Lake region, for introducing the SCG's reports and for his tireless efforts in the implementation of the commitment under the Peace, Security, and Cooperation Framework for the Democratic Republic of Congo and the region. We also commend his efforts to meet regional leaders to promote dialogue and supporting regional peace initiatives. In addition, a word of appreciation to Mrs. Sarah Tambwe, Executive Director of Change Your World, for the compelling remarks she has made. Madam President, the report before us today examines the major political, peace, and security development in the Great Lake region and indicates that during the period under review, the overall security situation in parts of the Great Lake region has further deteriorated. However, it also recognizes regional peace initiatives undertaken by leaders in the region through high-level political engagements in a view to restore trust, promote peace, and stability in the region, including through the Rwanda and Nairobi processes. Madam President, the Peace, Security, and Cooperation Framework for the Democratic Republic of Congo and the region, with 13 signatory countries and 4 international organizations acting as guarantor of the framework, remains the most comprehensive tool at our disposal to address the broader security situation and for the attainment of long-term peace and stability in the Great Lake region. In this regard, we note with appreciation that the government of the DRC continues to implement its national commitments and member states continue to strengthen bilateral and regional cooperation. Additionally, the guarantor institutions continue their engagement under the Peace and Security Cooperation Framework. We welcome all efforts toward the revitalization of the Peace, Security, and Cooperation Framework, including the elaboration of the draft action plan for consideration by the head of states during the 12th high-level summit of the Regional Oversight Mechanism. Madam President, the Republic of Angola attached particular importance to the implementation of the results of the quadripartite summit comprised by East African Community, the Economic Community of Central African States, the International Conference on the Great Lake Region, and Southern African Development Community, aimed at coordinating and harmonizing action and initiative for peace in the region. Further steps were taken at different levels. We consider equally important the monitoring the progress made in the implementation of the agreed commitments. Further, we would like to draw your attention to reiterate our serious concern about the situation in Sudan, where a violent war is raging with humanitarian consequences of dramatic proportion in the face of certain apathy of the international community, which must seek to converge its efforts and act in accordance with the African Union to promote and achieve lasting peace in that country. Madam President, the Republic of Angola reiterates its concern about the persistent instability in the Great Lake region, particularly the continuing deterioration of the security and humanitarian situation in the Eastern DRC. The increasing of military action by M23 and other armed groups, including occupation of new areas, constitutes a serious and flagrant violation of the Rwanda and Nairobi processes, thus undermining diplomatic efforts and initiatives for peace and stability in the DRC and the region. Nevertheless, we remain committed to actively contributing
to reach a political and diplomatic solution aimed at achieving sustainable peace in the DRC and the region, as evidenced in the President Lorenzo's address at the General Assembly at its 79th session. In fact, in his capacity as chairperson of the African Union for Peace and Reconciliation in Africa and president of the International Conference on the Great Lake region, His Excellency João Manuel Gonçalves Lourenço, President of the Republic of Angola, has spared no efforts to undertake a series of diplomatic initiatives centered at promoting peace and stability, reducing political tension in the region, and establishing an atmosphere of trust between DRC and Rwanda through the Rwanda process. We are highly encouraged by the commitment and confidence shown by His Excellency Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, and His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, in the Rwanda process as a mechanism for a political solution to the instability in the east of the DRC. Madam President, the political and high-level engagements undertaken within the scope of the Rwanda process were outlined before this Security Council last week by His Excellency Francisco José da Cruz, the permanent representative of Angola to the United Nations. As mentioned, the next ministerial meeting between our two brother countries is scheduled to take place in Luanda within the next couple of days, with the aim of reaching and an understanding leading to a summit of heads of state that could seal definitive peace and the normalization of diplomatic relations between the two brother countries. Angola considers important that we continue to focus our diplomatic efforts and action to consolidate the progress made in the process thus far. Thus, we would like to express our gratitude for the support of the countries of the region, regional and international organizations, in particular, the confidence demonstrated by the members of this Council to the Luanda and Nairobi processes. We also take this opportunity to welcome all relevant initiatives made under the Nairobi process, including continued outreach efforts made during the period under review by His Excellency Salva Kiir, President of South Sudan, in his capacity as Eastern Africa Community Chairperson, and by the facilitator of the EAC-led Nairobi process and former President of Kenya, Mr. Uhuru Kenyatta. We also express our appreciation by efforts made by all leaders in the region at various levels to diffuse tension and consolidate peace in the region. To conclude, Madam President, the Republic of Angola will continue to prioritize dialogue as one of the main political diplomatic instruments for reaching a political and sustainable solution to the complex problem in the Great Lake region. As His Excellency President João Lourenço stated in his address to the General Assembly on the 24th September, and I quote, "We have learned our own conflict that there is no peace without dialogue and no peace without the concession of both sides. This is a path that cannot be neglected in the context of all efforts to resolve the serious security crisis facing the world today." End of quote. I thank you, Madam President. Je remercie le représentant de l'Angola et Son Excellence Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères, a demandé la parole pour faire une autre déclaration. Je la lui donne pour une courte intervention. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En effet, je vais me concentrer sur 2 points, sans m'attarder sur le plaidoyer vibrant du Rwanda en faveur du M23. Premièrement, sur les accusations de menaces contre les minorités ethniques, rappelons que notre pays
riche de sa diversité, a toujours su protéger et garantir la cohabitation pacifique et la sécurité de tous ses groupes. Le principe de souveraineté impose que chaque État contrôle pleinement ses affaires internes et nous exigeons son respect total. Ce qui est malheureux, c'est que le Rwanda se sert du faux prétexte d'un prétendu altruisme envers certaines minorités pour justifier ces violations de notre souveraineté. Des décennies d'ingérence rwandaise montrent que ce discours sert une politique prédatrice motivée par des intérêts économiques dans l'est de la RDC. Ce discours reflète un mépris profond des principes de la Charte des Nations Unies et de la dignité humaine, des vies congolaises qui méritent la même protection que toutes les autres. Deuxièmement, concernant les FDLR, je souhaite rappeler qu'au fil des ans, la RDC n'a cessé de prouver son engagement pour leur neutralisation, y compris par des opérations conjointes avec la MONUSCO et même avec le Rwanda. Notre engagement est indéfectible sur cette question, sachant que les FDLR causent un préjudice considérable à nos propres citoyens. Madame la Présidente, estimés membres du Conseil, permettez-moi de conclure en rappelant qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a expliqué à ce Conseil pourquoi nous insistons sur l'inclusion de dispositions pour la redevabilité et la justice dans tout futur accord de paix avec le Rwanda. Par contre, ce que le Rwanda n'a pas su nous expliquer aujourd'hui, c'est son mépris pour l'intégrité territoriale du Congo, sa crainte d'un accord de paix avec une clause de redevabilité qui sanctionnerait des violations du dit accord, et enfin sa peur à l'idée d'un mécanisme de justice pour traiter les violations du droit international depuis la résurgence du M23. Cette crise nous a révélé une vérité amère. Un seul pays animé par de mauvaises intentions suffit à déclencher une guerre. Mais il faut la volonté sincère d'au moins 2 nations pour parvenir à la paix. Ce Conseil doit tenir tous les acteurs responsables de leurs actions afin de garantir le succès du processus de paix, en plaçant la Charte des Nations Unies et la dignité humaine au cœur de nos efforts. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la RDC. Le représentant du Rwanda a demandé la parole pour faire une autre déclaration. Je la lui donne pour une courte intervention. Thank you, Madam Chair. I usually don't take a rebuttal, but I wanted to respond on this. One, really to be clear that DRC must stop blaming its problem on others. DRC has had political and security challenges for decades. Many of these even precede the independence of Rwanda. So it cannot be Rwanda that is responsible for DRC problems, and time has come for it to take full ownership and systematically, honestly, and genuinely address its own internal problems. Partners can help, but partners cannot take ownership of those problems. Rwanda is not responsible for the existence of Codeco in DRC, ADF, Zaire, Nyatura and its many splinter groups. We are not responsible for the existence of M23, and as documented by DRC's PDDRC demobilization report, which was produced in December last year, which documented 250 local armed groups in DRC and 14 foreign armed groups. Rwanda is not responsible for all of that. So you must take responsibility. On the issue of territorial integrity, we agree the territorial integrity of DRC matters, but the territorial integrity of Rwanda also matters. We have never had an attack from any of our neighbors. Most of the attacks in Rwanda for the last 30 years have come from DRC. And FDR is responsible for this. Why is DRC continuing to preserve, support, and maintain FDLR? Simple. Disengage, dismantle FDLR, which is embedded with your army, and peace will return to the region. So this is very, very important. I really wanted to call upon this council to be very clear on this matter, that DRC has to be responsible for the protection of its own citizens. The Kinyarwanda-speaking Congolese are Congolese. They deserve equal protection like any other citizen. This cannot be a Rwanda problem. Thank you very much. Je remercie le représentant du Rwanda. Il n'y a plus d'orateurs ou d'oratrices inscrits sur la liste. J'invite à présent les membres du Conseil à poursuivre le débat sur la question dans le cadre de consultation. La séance est levée. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.